Hi everyone. ഇന്ന് GST പാർട്ട് 2 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഡാഷ് ഇയർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്ഡ് ഇൻ GST. ഓപ്ഷൻസ് 7th July 2017, 17th July 2017, 7th July 2019 and 20th September 2019. Option A is the correct answer. 7th July 2017, Jammu and Kashmir State Legislature passed in GST. Question number 2. Dash of the CGST Act 2017 prescribes content of a tax invoice. Options are Rule 45, Rule 46, Rule 44, Rule 48. Option B is the correct answer. Rule 46 of the CGST Act 2017 prescribe content of a tax invoice. Question number 3. Certificate of registration shall be made available in form number 5, registration number GST registration number 10, GST registration number 4 and GST registration number 6. Options are 5 registration number 10, GST registration number 4, GST registration number 6. Correct answer GST registration number 6. Certificate of registration shall be made available in form number GST registration number 6. In case of any change in the particulars furnished at the time of registration, a registered person is required to submit the application for amendment within dash days of such change. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ GST രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കൊടുത്തതിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് ആർ 15 days, there is no time limit, and before the completion of financial year, and fourth 30 days. Correct option A is the correct answer. 15 days. Within 15 days കൊടുത്തിരിക്കണം. Threshold limit for suppliers from special category of state. Threshold limit for suppliers from special category of state. Options are rupee 40 lakhs, rupee 10 lakhs, rupee 5 lakhs, rupee 25 lakhs. Correct answer, threshold limit for suppliers from the special category state is rupee 10 lakhs. Here a special category state is a classification that is given by the central government to assist the development of that state to that face geographical and socio-economic disadvantages. Then 5th ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ 1969 റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ SES ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് അക്കോർഡഡ് ടു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ആസാം ആൻഡ് നാഗാലാൻഡ് ഇൻ 1969. അന്ന് ഫസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് SES കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ആസാം, നാഗാലാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ആസാം, നാഗാലാൻഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, സിക്കിം, ത്രിപുര, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറാം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന ഇതെല്ലാം SES കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ആണ്. Tax liability of a registered person under GST Act is calculated by the options are assessee himself, proper officer, GST practitioner, none of the above. Option A is the correct answer, assessee himself. Tax liability of a registered person under GST Act is calculated by the assessee himself. Question number 7. If SGST is wrongly remitted instead of IGST. If SGST is wrongly remitted instead of IGST, the taxpayer can. Options are seek refund, adjust against future tax, recredit, none of the above. Options A is the correct answer. He can seek refund. If SGST is wrongly remitted instead of IGST, the taxpayer can seek refund. Question number 8.
proper officer not below the rank of dash may initiate action under section 67. Action അണ്ടർ സെക്ഷൻ 67 പ്രകാരമുള്ള ആക്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഏത് ഓഫീസർക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൂപ്രണ്ടൻറ്റ്, ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ, കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ. Option B is the correct answer, joint commissioner. Question number 9. The dash officer is empowered to assist the proper officer. Options are police or customs, health, CBI, state, excise. Option A is the correct answer, police or customs. Question number 10. Who is responsible to produce document on demand is the case of inspection under section 71. Who is responsible to produce document on demand is the case of inspection under section 71. Options are director, CEO, company secretary, person in charge of such place, person in charge of such business place. Option D is the correct answer, person in charge of such business place. Question number 11. Every registered person shall keep a true and fair account of dash. Production, input credit availed, inward and outward supply, and all of the above. Every registered person shall keep a true and fair account of the all of the above. That means production, input credit and avail, and inward and outward supply. Question number 12. When the turnover exceeds the minimum limit. When the turnover exceeds the maximum limit, the accounts get audited by. Options are chartered accountant, cost accountant, either A or B. Option D, both A and B. Answer, option C is the answer, either A or B. That means chartered accountant or cost accountant. Question number 13. Best judgment assessment is also called. Best judgment assessment is also called precautionary assessment, self-assessment, ex parte assessment, income escaping assessment. Best judgment assessment is also called ex parte assessment. Best judgment assessment is also called ex parte assessment. Self-assessment, that is defined under section 140A. ഇത് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the assessee personally calculates the tax themselves. Self-assessmentil assessee personally calculates the tax themselves. Then best judgment assessment, that is defined under section 144. Under section 144, assessing officer's opinion or calculation of the assessee's income in the context of income tax law. Here ആ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഒരു ഡിസിഷനും കൂടി ഒപ്പീനിയൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് റീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 147. ഹിയർ the assessing officer feels that the income liable to tax has escaped assessment for any assessment year, then he will conduct an income escaping assessment under section 147. അപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഒരു ടാക്സ് ഓഫീസർക്ക് ഇയാൾ ഇൻകം വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻകം ടേൺ ഓവർ മറ്റു ഫിഗേഴ്സ് ഏതാണോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 147. ദെൻ പ്രിക്കോഷണറി അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിൽ it's a type of assessment which focus on to protect the interest of the revenues interest. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആളാണോ
അയാൾക്ക് ഡ്യൂ ഉണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, അടയ്ക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹിയർ ദർ ഹാസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദി ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓർ എനി വൺ അതർ ദാൻ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. Here, the authorities taken an protective or alternative assessment if it is unclear who among a few probable persons is actually liable to pay the tax. ടാക്സ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വേണ്ടാത്ത പരിധിയിലുള്ളവർ, ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്ത പരിധിയിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ടാക്സ് അടപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻ്റാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ. ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളവരെ അടപ്പിക്കുക, ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്തവരെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. Question number 14, as per section rule 5613, a registered manufacturer has to maintain a record of dash. As per section 5613, a registered manufacturer has to maintain record of goods used in the provision of supply, input, service utilized, service supplied, all of the above. Correct one, all of the above. As per section rule 5613, a registered manufacturer has to keep the records of goods used in the provision of supply, input, services utilized, and services supplied. Question number 15, officers of dash are responsible to assist the proper officer. Railway, state police, customs, all of the above. Answer, all of the above. Question number 16, branches of authorized banks which are authorized to collect the payment of GST is called. Options are LBS, GSTCB, ETCB, EFBB. Option correct answer വരുന്നത് D ആണ്, EFBB. EFBB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ച്. These branches are authorized to collect the payment of GST. Question number 17, tax and other dues of a registered person is recorded in. Options are electronic credit ledger, electronic cash ledger, electronic liability register, none of these. Option C is the correct answer, electronic liability register. Tax and other dues of a registered person is recorded in electronic liability register. Question number 18, TDS is made income of winning from horse races exceeding. Options are 2,500, 10,000, 5,000, 15,000. TDS is made income of winning from horse races exceeding. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് 10,000 രൂപയാണ്. 10,000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോഴ്സ് റേസിനൊക്കെ TDS അവൈലബിൾ ആണ്, കൊടുക്കേണ്ടി വരും. TDS റേറ്റ് അണ്ടർ GST 2% ആണ്. 1% ഓപ്ഷൻസ് 1%, 2%, 3%, 5%. TDS rate under GST option 2% ആണ്. 1% is required to deduct under both CGST and SGST Act. അതിൽ പ്രകാരം 1% ആണ്. പക്ഷേ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, 2% അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ IGST would be levied 2% TDS. The term time of provision refers. The term time of provision refers the point at which GST gets compensated by the products or service provider, the moment at which GST would be paid after the seller of services and goods has taken input credit, and the moment at which products are judged to have been produced or services are assessed to have been rendered, and the date on which a provider of service and goods files a GST return. ഇതിൽ term time of provision refers. Answer third, C is the correct answer. The moment at which products are judged to have been produced or services are assessed to have been rented. That is called time of provision.
Question number 21. Dash is a mechanism where the recipient of goods or services is liable to pay GST instead of the supplier. Dash is a mechanism where the recipient of the goods or services is liable to pay GST instead of the supplier. Options are reverse charge, charge, regressive tax, none of the above. Reverse charge. Reverse charge is a mechanism where the recipient of the goods or services is liable to pay GST instead of the supplier. Question number 22. The tax which was not merged into GST. GST-യുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യാത്ത ടാക്സുകൾ: കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി, പർച്ചേസ് ടാക്സ്, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ബേസിക് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി. ഓപ്ഷൻ ഡി is the correct answer, basic custom duty. Question number 23. A return on income filed under section 139 subsection 1 is compulsory return, belated return, revised return, voluntary return. D is the answer, voluntary return. A return of income filed under section 139(1) is voluntary return. Question number 24. The incidence of tax on tax is called. The incidence of tax on tax is called. What is tax? Options are tax cascading, tax evasion, tax pyramid, none of this. Answer, tax cascading. Then what is tax evasion? An activity is an illegal activity. Here a person or entity deliberately avoids paying a true tax liability. Tax pyramiding, here the when same final good or service is taxed multiple times along the production processes. That is called tax pyramiding. Question number 25. Under GST, value addition refers to. Under GST, value addition refers to. Options are expense plus profit, cost plus tax, cost plus tax plus profit, tax plus profit. Option A is the correct answer, expense plus profit. Under GST, value addition refers to expense plus profit. Question number 26. Goods which are used or intended to be used in the course of or furtherance of business. Demerit goods, capital goods, business goods, none of these. Correct answer, capital goods. Goods which are used or intended to be used in the course of or furtherance of business is called capital goods. Question number 27. The Apex Tax Authority of India. The Apex Tax Authority of India, DGIT, CBDT, CCIT, none of this. CBDT is the correct answer, Central Board of Direct Taxes. ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ ആക്ട് പ്രകാരം 1963 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ്, അണ്ടർ ദ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫൈനാൻസ്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയർമാനും 6 മെമ്പേഴ്സുമാണ്. എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് റവന്യൂ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലെജിസ്ലേഷൻ, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് TPS ആൻഡ് സിസ്റ്റം, ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ലെവിയിങ് ആൻഡ് കളക്ടിങ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, formulation of various policies, supervision of the entire income tax department, and suggests legislative changes in direct tax enactments, suggests changes in tax rates, and proposes changes in the taxation structure in line with the government policies. Question number 28. TDS is made income of winning from lotteries exceeding. TDS is made income of winning from lotteries exceeding. Options are rupee 2,500, rupee 5,000, rupee 10,000, rupee 15,000. Correct answer, rupee 10,000. Question number 29. Dash is the form for furnishing tax deducted by
deductor. Dash is the form for furnishing tax deducted by deductor. Options GST R7, GST R7A, GST R2A, GST R1A. Correct answer GST R7A is the form for furnishing tax deducted by a deductor. Question number 30. E-commerce operates should submit a return on TCS. E-commerce operates should submit a return on TCS monthly, every 3 year, every year, monthly and annually. Correct answer monthly and annually. Question number 31. A situation where the rate of tax on input is more than the rate of tax on output. A situation where the rate of tax on input is more than the rate of tax on output is called. Options are excess input tax credit, refund, inverted day structure, compensation, cess. Correct answer inverted day structure. Inverted day structure. Inverted day structure means a situation where the rate of tax on inputs purchased more than the rate of tax on ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടുതലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻവേർട്ടഡ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ് the time of paying output tax liability on supply of goods and services then we get an option to deduct the tax that we already paid on purchase and remaining amount should be paid to the government. Excess input tax credit, that means accumulation of input tax credit happens when the tax paid on inputs is more than the output tax liability. Question number 32. Question number 32. In case of more than one place of business is situated within a state, books and other records shall be maintained at. In case more than one place of business is situated within a state, books and other records shall be maintained at. Options are sales department, head office, each place of business, principal place of business. Option C is the answer, each place of business. Question number 33. What accounts and records are required to be maintained by every registered taxable person at his principal place of business? Options are stock of goods, input tax credit availed, output tax payable and paid, all of the above. What accounts and records are required to be maintained by every registered taxable person? ഇത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ്സാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ. സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽഡ്, ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പേയബിൾ ആൻഡ് പെയ്ഡ്. Question number 34. What is the amount of general penalty chargeable under section GST Act? GST Act പ്രകാരം പെനാൽറ്റി ചാർജബിൾ എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ ജനറൽ പെനാൽറ്റി ചാർജബിൾ എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? മാക്സിമം ഓഫ് ₹10,000, ₹5,000, ₹25,000, ₹25 per day, ₹25,000. C is the correct answer. Question number 35. Letting out the building for residential complex. Letting out of the building for residential complex is a supply of goods, services, both goods and services, none. Option B is the correct answer. റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സർവീസസിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് ഈസ് ലെവീഡ് ഓൺ demerit goods and luxury goods and essential goods. Option B is the correct answer. Compensation cess is levied on demerit goods and luxury goods. Question number 37. Goods which are harmful but widely consumed are collectively called. നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന്? ഡീമെറിറ്റ് ഗുഡ്സ്, merit goods, inferior goods, white goods. Answer demerit goods. Then sin tax refers to
FE tax on. Syntax refers to heavy tax on demerit goods, food products, medicines, white goods. Answer demerit goods. Question number 39. Goods which get input tax credit without being liable to collect output tax. Goods which get input tax credit without being liable to collect output tax is called exempt goods, sin goods, zero rated goods, white goods. Answer zero rated goods. Question number 40. The chairman of GST Council is. The chairman of GST Council is nominated by the government, nominated by the GST Council, Union Finance Minister, elected by the GST Council. The chairman of GST Council is Union Finance Minister. Okay.